Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. 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 Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. 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 Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Krishna Bhagavan ke. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, Así que okay. Today is a very auspicious day. hoy es un día muy auspicioso. It's the Shiva Ratri. Es el Shiva Ratri. Ratri means night. La Ratri significa noche. It's the night of Lord Shiva. Es la noche del Señor Shiva. So be very careful about going outside tonight. No? Así que tenemos que tener cuidado con salir afuera hoy en la noche. Shiva. Follow. Yeah. And Prabhupada didn't give any special worship for this day. El Prabhupada no daba ninguna especial adoración para este día. As far as I know. Por lo que yo sé. Yeah, it's like it's the anniversary of Lord Shiva's appearance. Es el aniversario de la aparición del Señor Shiva. Yeah, like we celebrate Janmashtami. Como celebramos Janmashtami, The Shaivites, worship Lord Shiva. los shivaístas adoran al Señor Shiva. But we also worship Lord Shiva. Pero nosotros también adoramos al Señor Shiva. And there's in the Chaitanya Charitamrita, En el Charitamrita, called Adi Lila, en Adi Lila, chapter 7, el capítulo 7, text number 157. el texto 157. No, 157. 157. Yeah. I was describing Lord Chaitanya in Varanasi. Se describe el Varanasi del Señor Chaitanya. No, Señor Chaitanya in la ciudad de En la Varanasi. ciudad de Varanasi. And he was staying there for some time. Y se quedó ahí por un tiempo. And every day Y cada día he would go to the temple of Vaishvanara. iba al templo de Vaishvanara. No, sorry, Kashi Vishwanath. Kashi Vishwanath. This is a very famous deity of Lord Shiva. Es una deidad muy famosa del Señor Shiva. Yeah. So we have to understand our relationship with all these different personalities. Tenemos que entender su relación con tenemos que entender la relación con estas diferentes personalidades. Some people say Algunas personas dicen, God is great. Dios es genial, es grande. Yeah, God is good. Dios es bueno. God is love. Dios es amor. I'm God. Yo soy Dios. You're God. Ustedes son Dios. We're all God. Todos somos Dios. Well, yeah, it's true. Bueno, es verdad. Yeah, just like your fist, right? It's my Es hand. como tu puño, tu mano. Yeah, right? But it has many details. Pero No? tiene muchos detalles. Yeah, like that. So it's all the same thing. Es toda la misma cosa. Yeah. So there's no difference between Lord Shiva and Krishna. Entonces no hay diferencia entre el Señor Shiva y Krishna. But they aren't the same. Pero no son lo mismo. Yeah, there's no difference between, you can't separate the fruit from the tree. No puedes separar el fruto del árbol. Yeah, from the leaves, Las hojas, from the roots, las raíces. put them in different places. No lo puedes poner en diferentes lugares. No. You can't separate them. No podemos separarlos. But they aren't the same. Pero no son lo mismo. Yeah, this is Achinta Veda Veda Tatma. Así que veda, veda, tanto. So in this verse, En este verso, Prabhupada is describing Prabhupada escribe, that that people should worship the demigods. las personas deberían adorar a los semidioses, Yeah, the devotees. los devotos, They should go to temples of the demigods deberían ir a los templos de los semidioses and show people how to respect them properly. y mostrar a la gente cómo hay que respetarlos apropiadamente. Yeah. So in the purport, En el significado, Prabhupada gives mantras Prabhupada da mantras for worshiping Goddess Durga, para adorar a la diosa Durga, Ganesh, Ganesha, Surya, Surya, Brahma, Rama and Shiva. y
Shiva. And he says we can worship him with these mantras. Y dice, podemos adorarlo con estos mantras. So this is the mantra. These are the mantras from Brahma Samhita. Estos son los mantras del Brahma Samhita. Yeah, so you can worship Señor Shiva with this mantra. Podemos adorar al Señor Shiva con este Yeah. mantra. Maybe offer Mahaprasadam to him. Y ofrecerle prasada, Mahaprasad. Mahaprasada. Yeah, yeah. In most temples, En la mayoría de los templos, outside, fuera, there's a very, very nice little temple, nice small temple. hay un templo muy pequeño Yeah, where Lord Shiva stays. donde el Señor Shiva se queda. Jaya Jaya Gopishwara Vrindavanamaj. What does that mean? ¿Qué significa eso? What is Gopishwara? ¿Qué es Gopishwar? What does it mean? ¿Qué significa? Huh? No. Gopa's gate. La puerta de Gopa, Gopura. el portón de Gopa. Yeah, so he's the gatekeeper. Él es el guardián de la entrada. Yeah, one story is Una historia dice, he wanted to see Krishna. quería ver a Krishna. The picture of Krishna in the background. Era un cuadro de Krishna allá atrás, Very attractive. muy atractivo. So everybody wanted to see him. Todos querían verlo. And he came there to see him. He came to see Krishna. Y él fue a ver a Krishna. And he had snakes. Eh, He had serpientes in su cuerpo. tenía todo serpientes en el cuerpo, And ashes. cenizas. Yeah, very good. And so Mother Yashoda was afraid. Entonces, Mother Yashoda tenía miedo. Madre Yashoda tenía miedo, sí. Yeah, that Krishna would be frightened if he saw this Que man. Krishna se iba a asustar cuando lo veía. So Lord Shiva was very unhappy. Entonces el Señor Shiva estaba muy triste. So everything was adjusted. Entonces se le sugirió, You can be the gatekeeper. puede ser el guardián de la puerta, de la entrada. Yeah. So Señor Shiva stays at the gate. Entonces el Señor Shiva se queda en la entrada. And you can't go into you can't enter into devotional service Y uno no puede entrar al servicio devocional without Lord Shiva. sin el Señor Shiva. In Brihad Bhagavatamrita, it says Se dice, anybody who says he's a devotee of Krishna cualquiera que diga que es un devoto de Krishna, but doesn't worship Lord Shiva pero que no adora al Señor Shiva, is not a devotee of Krishna. no es un devoto de Krishna. He is the greatest devotee of Krishna. Es el más grande devoto de Krishna. What is the Sanskrit for that? ¿Cuál es la palabra sánscrita para eso? Amongst the Vaishnavas, Es el Vaishnava, the greatest is Lord Shiva. los grandes del Señor Shiva. Yeah, Vaishnavanam Yatha Shambhu. Yeah, another name for Lord Shiva. Otro nombre para el Señor Shiva. Shambhu. Shambhu. And Prabhupada quotes this many times. Y Prabhupada cita esto muchas veces. Yeah, so we can chant this mantra. Podemos cantar este mantra. It's a good day to learn this. You can memorize this today. Podemos memorizarlo hoy. Kshiram Kshiram Yata Dadi Dadi Vikara Vikara Vishesha Yoga Vishesha Yoga Kshiram Yata Dadi Vikara Vishesha Yoga Shiram Yata Dadi Vikara Vishesha Yoga Kshiram Yata Dadi Vikara Vishesha Yoga Shiram Yata Dadi Vikara Vishesha Yoga Kshiram Yata Dadi Vikara Vishesha Yoga Shiram Yata Dadi Vikara Vishesha Yoga Sanjayate nahi tatha pritak asti hetaha Sanjayate nahi tata pritak asti heta Yasambutam api tata samupaiti karyat 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 Govindam adi purusham tamaham bhajami Govindam adi purusham tamaham bhajami. Did he hear? Krishnam yata Kshiram. Shiram yata dadi vikara vishesha yogat Shiram yata dadi vikara vishesha yoga Sanjayate nahitata pritiga sti heta Sanjayate nahi tata asti heta Yasambutam apitata sampaiti karyat Yasambutam api tata samupaiti karyat
Govindaladi Purusham Tamaham Vrajami. Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. We have to learn every syllable. Tenemos que aprender cada sílaba. Otherwise, Maya can sneak in. Si no, Maya se puede entrometer. Okay, you have to have every syllable correct Tenemos que tener cada sílaba correcta. for your armor. For your armor. Para que sea como una armadura. Armadura, otherwise Maya will. Si no, Maya se mete. Yeah. Shiram Yatada Vivikara Vishesha Yoga. Shiram Yatada Vivikara Vishesha Yoga. Sanjayate Nahitata Priyathalati Heto. Sanjayate Nahitata Pritakasti Heta. Yashambhutam Apitata Samupaltikaryam. Yasambhutam Apitata Samupaitikaya. Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Shiram Yatada Vivikara Vishesha Yoga. Shiram Yatada Vivikara Vishesha Yoga. Sanjayate Nahitata Priyathalati Heta. Sanjayate Nahitata Pritakasti Heta. Yasambhutam Apitata Samupaitikaya. Yasambhutam Apitata Samupaitikaya. Govindari Purusham Tamaham Bhajami. Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Shiram Yatada Vivikara Vishesha Yoga. Sanjayate Nahitata Pritakasti Heto. Yasambhutam Apitata Samupaitikaya. Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. La leche se transforma en yogur por la acción de unos ácidos, pero el efecto yogur no es ni igual ni diferente de su causa, es decir, la leche. Yo adoro al Señor primigenio, Govinda, de quien el estado de Shambhu es una transformación similar para llevar a cabo la labor de destrucción. So, one explanation Una explicación is that Krishna is the source of everything. que Krishna es la fuente de todo. There's nothing different than Krishna. No hay nada diferente a Krishna. The devil is not different than Krishna. El diablo no es diferente de Krishna. Cancer is not different than El Krishna. cáncer no es diferente de Krishna. Kartal isn't different than Krishna. Las cartas no son diferentes de Krishna. Yeah, I start beating the devotee. Comienzo a volver a un devoto. Ariyama. Yeah, Ariyama. Digamos. Yeah, after some time he may ask me, Después de un momento él puede preguntarme, why are you beating me? ¿por qué me está golpeando? And I say, Y yo le digo, I am not beating you. no lo estoy pegando. No, the stick is beating you. El palo me está pegando. But they're not different. Porque no son diferentes. Yeah. So Krishna is Advaita. Krishna es Advaita, Yeah. Non-dual. no dual. Advaita. Advaita. Yeah. So Krishna expands himself Krishna se expande as the Logos, como el Logos, Balaram, Balaram, Guru, Guru, Jesus Christ, Jesucristo, Nityananda. Nityananda. Yeah. And then Nityananda expands himself Y Nityananda se expande as the avatars. como avatares, Avatar Tattva. avatar tattva. And this is Kshirodakshay Vishnu, Shiva, Garbhodakshay Vishnu, Mahavishnu, and Shiva. y Shiva. These are all expansions of Nityananda. Y se expande en Nityananda. Expansiones. Son expansiones de Nityananda. Avatar Tattva. Avatar tattva. Yeah. So sometimes the material world is not manifested. El mundo material está no manifestado. Yeah. Just like my fist, right? Como mi puño Yeah. It's not manifested now, no está manifestado. right? Still there, Está ahí, but not manifested. pero no está manifestado. So the unmanifested form Entonces la forma no manifestada is called pradhan, se llama pradhan and it's always existing. y
Siempre está existiendo. Yeah, it's eternal. Es eterno. It exists with Mahavishnu. Existe el Mahavishnu. With Mahavishnu. Con Mahavishnu. Yeah, in the spiritual world. En el mundo espiritual. But it's not always manifest. Pero no está siempre manifestado. But sometimes, Pero a veces yeah, it begins to manifest. comienza a manifestarse. Then it becomes called Prakriti. Y se llama Prakriti. Yeah, then there's intelligence, La inteligencia, thoughts, pensamientos, physical senses, sentidos físicos, sense objects, objetos de los sentidos, objetos de los sentidos, karma. karma. And we see in Buenos Aires. Y en Buenos Aires. Yeah, Prakriti, Una Prakriti. manifest. Se manifestó. Yeah. So in Vaikuntha, Entonces en Vaikuntha, there's a form of Vishnu, en la forma de Vishnu, as I understand. por lo que yo entiendo, It's called Sada Shiva se llama Sada Shiva and Lakshmi. y Lakshmi. And so when the Pradhan begins to manifest, Entonces cuando el Pradhan se comienza a manifestar, it's like a mirror. como un espejo, Yeah, we're not looking at Krishna. no estamos mirando a Krishna. We're looking, don't want to see Krishna. ¿Perdón? Perdón. I don't want to see No Krishna. quiero verlo a Krishna. Yeah. So he makes a mirror, Entonces hace un espejo. Yeah, so we have something to see. Así tenemos algo que ver. And so we see ourselves in the mirror. Entonces nos vemos en el espejo. But then to help us, Y para ayudarnos, Krishna, Sadashiva, and Lakshmi. Krishna, Sada Shiva y Lakshmi Yeah, they put themselves so we can see them in the mirror. se ponen ahí en el espejo. Yeah, like that. And that's Shiva. Y Shiva And he's a reflection of Sadashiva. es un reflejo de Sada Shiva. He doesn't exist, Él no existe. right? No. Does a reflection exist? ¿Un reflejo existe? Well, temporarily. Bueno, temporariamente. Yeah, time is the super soul. Time is the Paramatma. El tiempo es el Paramatma. Yeah, she has an existence, Tiene una existencia, but it's a temporary existence. pero es una existencia temporal. Yeah, time is a little complicated. El tiempo es un poco complicado. Yeah, so this is what is happening. Pero eso es lo que está sucediendo. In the mode of goodness, En la modalidad de la bondad, we can see things as they are. podemos ver las cosas tal como son. It's a reflection, Es un reflejo, but it's an accurate pero reflection. es un reflejo acertado. There's no taste, No hay sabor, there's no smell, no hay olor, there's no touch. no hay tacto. Yeah, but the vision is correct. La visión está buena, está correcta. In the mode of passion, En la modalidad de la pasión, things start to become distorted. las cosas se empiezan a distorsionar. In the mode of ignorance, En la modalidad de la ignorancia, they're completely upside down. están puestas al revés. Like that. Yeah. Yeah. So we try to get in the mode of goodness. Entonces tratamos de llegar a la modalidad de la bondad. Then we can actually see who we are, Y de hecho podemos ver quiénes somos, who's Krishna, quién es Krishna, who's Shiva, quién es Shiva, and then we can turn around if we want to. y tal vez nos demos vuelta. Yeah. Okay? Yeah. So Shiva, Shiva, Durga, Durga, yeah, they have very, very elevated forms. tiene formas muy elevadas. Shiva and Parvati. Shiva y Parvati, And their worship, y los adoran. the worship of them, La adoración de ellos is like worshiping Vishnu and Lakshmi. es como adorar a Vishnu y Lakshmi, Very pure. muy puro. And you can go to Vaikuntha through them. Podemos ir a Vaikuntha a través de ellos. Yeah. But as we have more material desires, Pero mientras tenemos más deseos it materiales, becomes more perverted. se pervierte. But they're so kind. Pero ellos son amables. Yeah, they are so kind. Ellos son muy amables. They stay in the mirror. Ellos se quedan en el espejo, Yeah, even though we become very, very gross. aunque nos vamos a volver muy burdos. Yeah, so then Shiva becomes Bhairav, Shiva se vuelve Bhairava, Bhairava. Bhairava. And Durga becomes Kali. Y Durga se transforma en Kali. And they drink wine, Y toman toman vino, vino, smoke marijuana. fuman marihuana, Yeah, they stay stay in graveyards, se van a lugares así como descansos. cadavers. ¿Mm? What do you think of Cementerios. cadavers? Cementerios. Yeah, they stay in cemeteries. Se van ahí a los cementerios. They wear garlands of human skulls. Usan guirnaldas de Cráneos. cráneos Doesn't de like that. humanos. Doesn't like that. You know those things. Que les guste. Yeah, yeah. And so very, very gross worship. Es una adoración muy burda. Yeah, but before you smoke your marijuana, Pero antes de fumar marihuana, you have to offer it to Lord Shiva tienes que hacerse la señor Shiva. and hope he doesn't take everything. Y esperemos que no nos tome todo, no nos tome todo. Yeah. 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 Yeah.
So he's described in Srimad Bhagavatam. Esto se escribe en el Srimad Bhagavatam. In the third canto, El tercer canto, there's a description of Daksha descripción de Daksha. and how he was fighting with Lord Shiva. Cómo está Cómo luchando. se lucha con el señor Shiva, cómo está luchando con el señor Shiva. Very nice descriptions. Muy buenas descripciones. And in the fourth canto En also, el cuarto canto también another nice description. hay muy buenas descripciones también. The sons Los hijos of Maharaj Prachini Barishat. de Maharaj, Barishat. Varisha, He was in the line from Dhruva Maharaj. era la línea de Dhruva Maharaj. Yeah. And he took sannyas Él tomó sannyas, after Narada Muni preached to him. después que Narada Muni le predicó, Yeah, very good preaching. muy buena predica. He has left everything. Dejó todo. And his sons were at the university. His sons were at the university. Sus hijos estaban en la universidad. They were studying to become doctors, Estaban estudiando para ser doctores, lawyers, abogados, engineers, ingenieros, so they can make good money, para hacer mucho dinero, be good grihastas. ser buenos grijas. You have to do austerities to become a good grihasta. Y después de hacer autoridades, uno se convierte en un buen grija. Go to the university, study, Va a la universidad, estudia. and then you can come out and become a responsible person in society. Entonces uno después puede salir y convertirse en una persona responsable en la sociedad. So in the fourth canto, En el cuarto canto it's a description. hay una descripción. Maharaj Prachini Barishat. Maharaj Prachini Varishat He was sending his sons, envió a sus hijos to become, to do austerities. que hagan austeridades. Yeah. And they were, as they were traveling, Y mientras ellos viajaban, they met Lord Shiva. encontraron al señor Shiva. Yeah, he gave them some very nice prayers. Les dieron, él les dio, ellos les dieron a ellos. Buenas oraciones. Les dieron buenas Yeah, oraciones for meditation. para meditar, And to become purified. para purificarse, Understand who they are. entender quiénes son Yeah, and worship Krishna. y adorar a Krishna. So now, Así que we ahora have a very, very special Bhagavat reciter tenemos un recitador del Bhagavad muy experto coming from the spiritual world que viene del mundo espiritual who's going to read some of these for us. que nos va a leer algo de esto para nosotros. Ramananda Pandit ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vidura uvacha, Vidura uvacha. Prachete samgitena, yatasit pati sangamaham, yadukta haram vitan, tanno brahman vadaktavat. Traducción. Vidura preguntó a Maitreya: mi querido Brahmana, ¿por qué encontraron los prachetas al señor Shiva en el camino? Por favor, dime cómo tuvo lugar el encuentro, por qué se sintió complacido con ellos el señor Shiva y qué instrucciones les dio. Ciertamente, esa conversación es importante y yo deseo que, por favor, seas misericordioso conmigo y me la expliques. This is Spanish? That's Vidura preguntó a Maitreya: mi querido Brahmana, ¿por qué encontraron los prachetas? No. It's the one translation after the other. Vidura Vachá, Vidura preguntó. No. Eso. Solo leyendo Sí, son los dos. la próxima traducción. Son otros versos. 17. Una expresión. El gran sabio Vidura continuó: oh tú, el mejor de los brahmanas, es muy difícil que las entidades vivientes enjauladas en el cuerpo material lleguen a tener un contacto personal con el señor Shiva. Ni siquiera grandes sabios que están libres de apegos materiales pueden tener esa relación personal, a pesar de que están siempre absortos en meditación para lograrlo. El señor Shiva, el semidios más poderoso y por encima de quien solo está el señor Vishnu, es autosuficiente. Él no desea nada del mundo material, pero aún así, él siempre se encuentra muy atareado en beneficio de los habitantes de este mundo y está en compañía de sus peligrosas energías, como la diosa Kali y la diosa Durga. Oh, okay. Yeah. So it continues. Entonces continúa, And it describes the prachetas were traveling, describe que los prachitas estaban viajando and they saw a very beautiful lake.
Y vieron un lago muy hermoso. And it was like an ocean. Y era como un And océano. it was surrounded by beautiful birds singing, Estaba rodeado de hermosos pájaros que cantaban, very pleasant breezes, muchas brisas placenteras, yeah, like that. Nice fruits, flowers. frutos, flores por todos Yeah, lados. rosas. And the lake was full of lotus flowers. El lago estaba lleno de flores de loto. And then out of the lake, out from the lake, Y del lago yeah, came Lord Shiva salió el señor Shiva on his bull. en su toro. Yeah, Jose. What's his name? None. Nandi. Nandi. Yeah. And all of his associates. Asociados, And all of his associates. todos asociados, Yeah. Then he told the Prachetas offered their obeisances. le ofrecieron, los pachetos ofrecieron sus reverencias And then he told them, y le dijeron, I'm going to give you some prayers. le voy a dar unas oraciones, You know, one stotra. un stotra. You chant this. Si cantas esto, Yeah, you're hearing, chanting. cantas, lo oyes, Yeah, explain it to others. lo explicas a otros, Shravanam, kirtanam. Yeah. lo garantizan. And then you can begin to meditate on it. Y luego puedes comenzar a meditar en eso, Contemplate. contemplarlo, Shmarna. Smarana. And we have to do that. Tenemos que hacer eso. It's not enough just to hear and chant. No es suficiente con oír y Yeah, cantar. we have to contemplate what we're hearing. Tenemos que contemplar lo que estamos oyendo. Yeah, we have to hear it in our heart. Tenemos que oírlo en nuestro corazón. Yeah, it has to manifest in our heart. Tiene que manifestar en nuestro corazón. It's already there. Ya está ahí. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhyaka Punaya Shravanadi Shvedechite Karuzayodaya. But we have to wake it up. Pero tenemos que despertarlo Yeah, by hearing and chanting. por el oír y el cantar. So these prayers are for contemplation. Entonces, esas oraciones son para la contemplación. Prabhupada says Prabhupada dice, there are hundreds of prayers, maybe dozens of prayers in Srimad Bhagavatam. hay docenas de oraciones en el Srimad And the Bhagavatam. devotee should select some of these Y los devotos deberían seleccionar algunas de for estas his own personal recitation. para su propia recitación personal. And people are attracted to different great devotees. La gente está atraída a diferentes devotos. Yeah, Shiva, Shiva, Nanda Nanda Maharaj, Maharaj, Ram, Rama, yeah, like that, Nityananda. Nityananda. Yeah, so you'll find different prayers. Encontramos diferentes oraciones. Yeah. So Lord Shiva is offering these prayers Entonces el Señor Shiva está ofreciendo estas oraciones for our recitation, para nuestra recitación, contemplation, contemplación and also for the Prachetas. y también para los prechetas. Yeah, and we haven't got to them today, no? No los tenemos ahí, ¿no? Okay, yeah. Well, he says, Él dice, the Lord Vishnu is very dear to me, el Señor Vishnu es muy querido para mí. and therefore the devotees of Vishnu are also very dear to me. Por eso también los devotos de Vishnu son muy queridos para mí. Yeah, there's a story of Jadabharat, Hay una historia, the Jadabharat. Yadavarat. There's some dacoits, they kidnapped him. Algunos estaban secuestrando, Yeah, like that. They were going to sacrifice him to the lo goddess iban a Kali. sacrificar Yeah? para la diosa Kali. Yeah, Ronald McDonald's. Sacrificar Ahora lo iban a sacrificar. sacrificar a Ronald McDonald's. A Ronald McDonald. Sí, es la encarnación de Señor Shiva. Una encarnación del Señor Shiva. And but Kali was so angry. Kali estaba tan enojada She came out of the statue. que salió de la estatua And she started with all of her associates, y con sus asociadas, con su sociedad salió and they began to cut the heads off the dacoits y empezaron a cortarle la cabeza a los dacoits and drink the hot blood. y tomarse la sangre caliente. Anybody here have hot blood ¿Alguien de today? aquí tomó sangre caliente hoy? No? Ah, that's very nice. Está rico, Oh, very intoxicating. muy intoxicante, muy Wow. embriagante. Yeah. So they became crazy, you know. Entonces enloquecieron And they started playing ball with the heads y empezaron a jugar a la pelota con las cabezas like that and everything else. Yeah. y todo lo demás. And Jabbarat was just offering his obeisances. Y él ofreció su reverencia. Yeah. So Lord Shiva says to the Prachetas, Entonces el Señor Shiva le dice a las prechetas, yeah, I'm Lord Vishnu is very dear to me, el Señor Vishnu es muy querido para mí. and the devotees are very dear to me also. Los devotos también son muy queridos para mí. And he starts describing the beauties of Vishnu, Entonces él empieza a describir las bellezas de Vishnu. and he describes his lotus feet. Describe sus pies de loto. He says they're as beautiful as a lotus flower. Dice, son tan bellas como una flor de loto. Yeah, what's the word? Blossoming in the autumn season. Floreciendo en la estación del otoño. So beautiful. Tan hermoso. And in the purport, Y en el significado, Prabhupada says, Prabhupada dice, anybody who wants to meditate upon Krishna,
Cualquiera que quiera meditar en Krishna yeah, should start with his lotus feet. debe comenzar con sus pies de loto. Even the gopis, Aún las gopis, when they start to meditate on Krishna, cuando empiezan a meditar en Krishna, they start with his lotus feet. comienzan con sus pies de loto. Yeah, and they go up. Y suben. So in the purport, Prabhupada says, Entonces en el significado Prabhupada dice, this means esto significa that we should study the first 2 cantos of Srimad que Bhagavatam debemos estudiar los primeros 2 cantos del Srimad Bhagavatam very seriously. muy Yeah, seriamente. because these are the lotus feet of Krishna. Porque estos son los pies de loto de Krishna. Yeah, and then we can go higher like that. Y podemos subir después. 3rd canto, Tercer canto, 4th canto, cuarto, 10th canto. décimo canto. That's Krishna's smiling face. Esta es la cara sonriente de Krishna. Yeah, so it's a progressive meditation. Meditación progresiva. But we should know these first 2 cantos very Debemos nicely, saber muy bien el primer y segundo canto. very scrupulously, Muy escrupulosamente. like that. So we have a seminar on this. Pero tenemos un seminario de esto. Yeah. Yeah, we're going to be here for a few days. Vamos a estar aquí unos días. We can maybe try and organize some programs like Quizás that. podemos organizar algunos programas. Yeah, we're here until the day after Gaur Purnima. Estamos aquí hasta que después de Gaur Purnima. Weekend after next. Weekend after next. La semana después de la que sigue, Fin de semana. el fin de semana, We're going to go to Córdoba. vamos a ir a Córdoba. Friday, Saturday, Sunday morning. Viernes, sábado, domingo, por la Por la mañana. mañana. Sí, por la mañana. Yeah, programs there. Programas allá. But we'll be here most of the time. Pero estaremos aquí la mayoría del tiempo. Yeah, it's been 1 year. No? Ha pasado un año. Yeah, since we were here. Así que, bueno, It goes quickly. se va rápido. Pasa rápido. Yeah, like that. So we've been doing a lot of work. Hemos estado haciendo un montón de trabajo. And especially with these first 2 cantos. Especialmente con estos 2 primeros cantos. There's no limit No hay límite how much you can study the lotus feet of Krishna. de cuánto puedes estudiar sobre los pies del loto de Krishna. If you want to build a very tall building, Quieres subir un edificio muy alto. if you want to see the lotus, if you want to see Krishna smiling, Si quieres ver a Krishna sonriendo, there's one devotee, un devoto, Mangalananda. Mangalananda. Yes, very famous devotee, Un devoto muy famoso, Mangalananda, disciple of Prabhupada. discípulo de la Prabhupada. He was a very famous singer. Era un cantante muy famoso. Yeah. So he has one line in one of his songs. He wrote one song 2-3 years ago Escribió una canción hace 2 o 3 años, called "On the Way to Vrindavan." llamaba El Camino hacia Vrindavan. Yeah, because it says, it takes some time to get there. You know. Y toma tiempo llegar ahí. Many devotees, they join ISKCON. Muchos devotos se unen a They ISKCON, read Prabhupada's books leen los libros de and they Prabhupada, make a decision. toman la decisión. I'm going to become a pure devotee Puede ser un devoto puro in 2 years, en 2 años. maybe 3. Bueno, 3. My first temple president, Mi primer presidente de templo, Bhaktadas, when he was a new brahmachari, cuando era un brahmachari nuevo, he read in Prabhupada's books leyó los libros de Prabhupada, from where it talks about Jamunacharya. donde habla de Yamunacharya. Before he was a very lusty king Que él había sido un rey muy curioso, with many beautiful wives, con muchas hermosas esposas, yeah, but he renounced all that. pero renunció a todo And eso. so he said, Entonces él dijo, now ahora I'm experiencing so much happiness in Krishna consciousness estoy experimentando tanta felicidad de la conciencia de Krishna, that when I remember my former lusty activities, cuando recuerdo mis anteriores actividades lujuriosas, I turn my head and spit vuelvo mi cabeza y escupo. like that. So my president, Entonces mi presidente, Bhaktadas, Bhaktadas, when he was a brahmachari, cuando era un brahmachari, he said, okay, I'll do that. ok, voy a hacer eso. Whenever I think about these activities, Y cuando pensaba en esas actividades I lujuriosas, will spit. voy a escupir el pensamiento. So he said, Entonces él dijo, after about 4 hours, después de 4 horas, he had no more saliva se llama left. saliva. He's very, try it, you can try this upstairs. Esa es la sinceridad. So, Entonces, yeah. So we're trying to go up, intentaremos elevarnos, subir on the way to Vrindavan. el camino hacia Vrindavan. So in the song, he had nice lyrics in the song. Tenía linda letra la canción, una linda And letra. he says, Y él dice, I've heard about Radha and Krishna he oído sobre Ratri y Krishna and their romance, y su romance, but I have to confess, pero tengo que confesar, but I still haven't seen them dance. pero no los he visto bailar todavía. And that's incredible. Y eso es increíble, See Radha and Krishna dancing. ver a Radha y Krishna bailando. Yeah. Narottam Das Thakur says, Narottam Thakur dijo, once you hear about the boat pastimes of Radha and Krishna, una vez que uno escucha sobre los pasatiempos de Radha y Krishna, yeah, in a boat,
en un bote. Yeah, right there. Very beautiful. You can see. It's right Está en there's a el bote, picture. está en el cuadro. There's a window right there. Hay una ventana ahí. Yeah, you can see this. Once you hear about these pastimes, Una vez que uno oye sobre este pasatiempo, you'll want to hear about them again and again. quieres oírlo una y otra vez. Naukalila ki. Ya. Yeah, Krishna's very attractive. Krishna es muy atractivo. Over in the corner, there's Krishna there. Allá está el Krishna en la esquina. Yeah, he doesn't look like God. No se ve como Dios, Yeah. But he's very attractive. pero es muy atractivo. Yeah, we want to meet him. Queremos conocerlo, Yeah, play with him. jugar con él. Yeah. But Pero Radharani also wants to meet with him. Radharani también quiere encontrarse con él. How old is Radharani? ¿Mm? How old is Radharani? ¿Cuántos años tiene Radharani? Basically. Básicamente. You don't know? You don't know? That's like that. That's like that. Ah, 14. No. You don't know? No sabes? ¿No saben? Huh? But basically, how old is she? Básicamente, ¿cuántos años tiene ella? Eternal means no time. Eterna significa no edad, no Or tiempo. constant time. Tiempo constante. Yeah, she just changes. She changes. Ella cambia Yeah, to match Krishna's mood. para adaptarse al humor de Krishna. Yeah. Basically, she's 14 years old. Básicamente tiene 14 años. And Lalita, Lalita. she's the oldest of the gopis. Esa es la gopi más mayor. She's a very old lady. Ella es una anciana. Yeah, she's maybe 15 years old. Tiene 15. How old is Vishaka? ¿Cuántos años tiene Vishaka? Yeah, she's the same age as Radharani. Tiene la misma edad de Radharani. The same day as Radharani. El mismo día de Radharani. Yeah, so Radhastami is also Vishakastami. Radhastami? Radharani también Vishaka. Yeah, I have those, I have them with me. Tengo conmigo Yeah, description of all the 8 gopis. descripciones de las gopis. Yeah, like that. You can maybe make translate them. Podemos traducirlas. Yeah, like that. Yeah. Nitya Kishori. Niche Kishori. Yeah, she's always 14 years old. Ella siempre tiene 14 años. Yeah, like that. So she also wants to associate with Krishna Entonces ella también quiere asociarse con Krishna, more than we do. más que nosotros. Yeah, so we have to be generous. Entonces tenemos que ser generosos. We have to share Krishna with Radharani. Tenemos que compartir a Krishna con Radharani. Okay? ¿Ok? Okay. Yeah, but otherwise she'll die. Si no, ella morirá. Yeah, this is Hare Krishna, Hare Rama. De Krishna, Hare Rama. Yeah, this is the meditation. Esta es la meditación. Yeah. Hare is Radha. Hare es Radha. Hara. Hara. Yeah, like that. You know. Prabodhananda Saraswati. Prabodhananda Saraswati. Prabodhananda Saraswati. Yeah, in his glorification of Vrindavan Dham, En su glorificación de Vrindavan Dham, he says, él dice, I am the most stupid person. soy la persona más estúpida. Yes, more stupid than you, right? Más estúpido que ustedes. Yeah, there has never been anybody more stupid than I am. No ha habido jamás nadie más estúpido que yo. More selfish. Más egoísta. Yeah, more, yeah, what's the word? Hypocritical. Más hipócrita. And there never will be. Y nunca lo habrá. I can't take the instructions of bona fide gurus. No puedo tomar las instrucciones de gurús I fidedignos. can't take advantage of scriptures. No puedo aprovechar las escrituras. But Pero, because I know porque sé the power of these 2 syllables, el poder de estas dos sílabas, Radhe, Radhe, I think pienso, that even I incluso yo, will be able to stay within Vrindavan Dham seré capaz de quedarme allá con ella en Vrindavan until Dham, the last moment of my life. en el último momento de mi vida. Yeah. So, Así que, because we know porque nosotros sabemos the power el poder of these 2 de syllables, estas dos sílabas, Hare, Hare, yeah, it's possible es posible. that even we Incluso nosotros can stay within ISKCON podemos quedarnos en ISKCON to the last moment of our hasta el último life. momento de nuestra vida. ISKCON ki, Prabhupada ki, Samstapakacharya ki. Ya. Yeah. What is Krishna's japa mantra? ¿Cuál es el japa mantra de Krishna? Huh? Yeah, Radhe, 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 Hare, 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 Hare. Yeah, so we have it. It's in the everything's in the Maha Mantra. Lo tenemos en el Maha Mantra. Why do you think they call it the Maha Mantra? ¿Por qué piensan que lo llaman el Maha Yeah, Mantra? Brahmatarak Nama. Brahmatarak Nama. Avatar. Brahmatarak Nama. It's another name for the Maha Mantra. Es otro nombre para el Maha Mantra. It's the essence of all mantras. Es la esencia de todos los mantras. Yeah, Prabhupada says this whole movement, Prabhupada dice todo este todo este movement movimiento can be based on 2 mantras. se puede basar en dos mantras. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita
Gadadhar, Srivas, Adi, Gaura Bhaktavrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Yeah, so chant those as much as you can. Cántenlo lo más que puedan. Yeah, your health will improve, Y su salud mejorará, your social relations, sus relaciones sociales, your wealth, su riqueza, yeah, your intelligence, su inteligencia también, your sankirtan, Sankirtan, everything will improve. todo mejorará. Yeah, all the other mantras are friends of those mantras. Los otros mantras son amigos de ese mantra. What's the next mantra? ¿Cuál es el siguiente mantra? Yeah, ¿por qué no? Shunadapi sunichena, Torori Vasa Hishnuna, Manadena Kirtaniya Sadahari. Lord Chaitanya says, El Señor Chaitanya dice, if you chant this mantra, si cantas este mantra, yeah, then you can always chant Maha Mantra. entonces siempre vas a poder cantar el Maha Mantra. If you understand this mantra. Entender este mantra. Okay, two mantras. Another mantra? ¿Otro mantra? We're dying. Estamos muriendo. Every place is disorganized. Cada lugar está desorganizado. My family, Su familia, my country, su país, my clothes, su ropa, yeah, my nose. su nariz. Yeah, everything's confused. Porque todo está But confuso, pero I hear one mantra he oído un mantra and everything becomes clear. y todo se aclara. What I have to do. Todo lo que debo hacer. Sariva Vijayal. Time for prasadam, Prabhu. Sí, ahora There's a fire. el fuego. No, no importa. No importa. Vamos a pasar el fuego. Okay. Harai Nama Krishna Yadavaya Nama. Yeah, so a few mantras, Unos mantras, but apply them, aplícanlos, chant them. cántenlos. So Lord Shiva is giving these prayers. Entonces, el Señor Shiva da estas oraciones. Lord Krishna is dear to me, El Señor Krishna es querido por mí. and all the devotees of Krishna are dear to me. Y todos los devotos de Krishna son queridos por mí. Krishna is so beautiful. Krishna es tan hermoso. His feet are like a lotus flower, Sus pies son como una flor de loto. blossoming in the autumn season. Krishna, Floreciendo en la estación de otoño. yeah, like that. You know, He is the cause of everything. Él es la causa de todo. You know, things stay together. Las cosas permanecen juntas. These are earphones. Estos son auriculares. Yeah, this is a kartal. Esto es una cámara. This is a Es un microphone. micrófono. Yeah. Why do we group them like that? ¿Por qué los agrupamos así? Well, I didn't think about that. ¿Han pensado en eso? Yeah, that's the potency of Krishna. Esa es la potencia de Krishna. He allows things to have an identity. Permite a las cosas tener identidad. Yes, he offers very, very philosophical prayers like this. Entonces él da oraciones muy filosóficas. Yeah. And so therefore we should dedicate ourselves to Krishna. Entonces nosotros debemos dedicarnos a Krishna. He's the kindest master. Él es el maestro más bueno. Yeah, you may work for a nice person. Tú puedes trabajar para una persona agradable, You do something stupid. hacer algo estúpido, Yeah, you're going to lose your job. vas a perder tu trabajo. He said it's okay. It's okay. Dice, está bien. We'll make some adjustment. Bueno, hacemos un arreglo. And they go, oh, I work with a nice master I work Oh, qué amo tan amable que tengo. for. I owe him. Le debo. Yeah, it doesn't matter what happens, I'm not going to leave this job. No importa que me pase, no voy a dejar este trabajo. Yeah, so Krishna is the best master. Krishna es el mejor amo. Yeah, who talks about this? ¿Quién habla de esto? Very famous verse. Un verso muy famoso Third canto. del tercer canto, Uddhava. Uddhava. Aho Baki. Yeah, Aho Baki. Who could worship a more merciful master ¿Quién puede adorar a un amo más misericordioso than Krishna, que Krishna, who gave the position of mother? que da la posición de madre? How many girls here want to be mothers ¿Cuántas chicas quieren ser madres of Krishna? de Krishna? No. Have an opportunity. Tienen la oportunidad. ¿Quieres ser mother of Krishna? Okay. Está bien. Yeah. He gave that position to Putana. Le dio esa posición a Putana. Yeah, like that. Yeah. And even though she came to him Y aunque ella vino a él like a mother, como una madre, but to kill him, pero para matarlo, yeah, who can be more merciful than that? puede ser más misericordioso que él. Yeah. So Lord Shiva says, Entonces el Señor Shiva dice, we should all worship Krishna, deberíamos todos adorar a Krishna. and everything will come naturally. Y todo vendrá naturalmente. He's the foundation of everything. Él es el fundamento de todo. And we have to understand Y debemos entender Sankhya, Samkhya, how Krishna is present everywhere, como Krishna está presente en todos los lugares, science, la ciencia, very clearly. muy claramente. Now there are big arguments Ahora hay grandes discusiones between the creationists
entre los creacionistas and the evolutionists. y los evolucionistas. And of course, the evolutionists have all the power. Los evolucionistas han tenido todo el poder And showing scientifically y lo estudian científicamente. that everything is produced from matter. Todo se produce de la materia. Everybody here is just chemicals. Todos los que están aquí son químicos. Yeah, there is no God. No hay Dios. Yeah, so big arguments like that. Hay grandes discusiones por eso. Okay, no problem. Ok, no hay ningún problema. What is abortion? ¿Mm? What is abortion? ¿Qué es ¿Qué es abortion? el aborto? Yeah, just some chemical adjustment. No es solo un ajuste químico. Your girlfriend comes to you. Tu novia viene a ti She says, "Oh, I'm y pregnant." dice, oh, estoy embarazada. And you say, Y tú dices, "Oh, here's $100. toma $100. Take care of your little problem." Cuida tu pequeño problema. Yeah. Ocúpate de tu problema. It's horrible, no? Es horrible. But that's exactly what's happening. Pero eso es exactamente lo que está sucediendo. So we have to fight these problems. We gotta Tenemos que do it. luchar contra estos And problemas. Srimad Bhagavatam gives you all you need. El Shiva Bhagavatam te da todo lo que necesitas. Yeah, Prabhupada says, Prabhupada dice, I fight with these big scientists. y lucho contra estos grandes científicos. I'm just a layman in terms of them. Soy solo Persona común. una persona común Yeah. adelante de ellos, But, pero because I hold on very tightly porque yo me agarro fuertemente to Krishna, a Krishna, I can defeat them all. puedo derrotarlos a todos. Yeah, and then they become devotees. Y ellos se vuelven devotos. Bhakti Sudhamana Maharaj, speak. Yo, Become devotees. Yeah. son devotos. Yeah, so we have to start studying these things. Tenemos que comenzar a estudiar estas cosas. Prabhupada said, Prabhupada dijo, my books mis libros are more important than myself. son más importantes que yo. Yeah. So we've been organizing different programs like that. Hemos organizado diferentes programas así. Maybe we can present some of these here. Podemos presentar algunos aquí. Yeah. Basically, our programs come down to 5 things now. Nuestros programas son 5 ahora. Yeah. Prabhupada says, Prabhupada dice, yeah, we have over 100 books. tenemos más de 100 libros. In 100 years, En 100 años you cannot read all these books. no puedes leer todos estos libros. Nobody Nadie can take everything the spiritual master is offering. puede tomar todo lo que el maestro espiritual está ofreciendo. Okay, so we have to take something. Entonces tenemos que tomar algo. We have to build our little boat, right? Vamos en un pequeño bote Yeah, to cross over the ocean of nescience. para cruzar el océano de la nesciencia. Yeah, and somewhere in the ocean of nescience, Y en algún lugar del océano de la nesciencia, Godzilla is waiting for you Godzilla te está esperando to test your boat. para probar tu bote. Yeah, so that. yeah. I mean, at some point it's going to happen. En algún punto esto va a suceder. Yeah, I ask you, can you give a lecture tonight? Te pregunto, ¿puedes dar una clase hoy? Okay. Ok. Yeah, here in Buenos Aires. Aquí en Buenos Aires. It's the National Science Academy. En la Ciencia Nacional, perdón, Academia de la Ciencia. Yeah, it'll be on all the television channels. Están todos los programas de televisión, todos los canales. We want you to present your philosophy, Quiero que presentes la filosofía, starting in 5 minutes. comenzando en 5 minutos. Yeah, have to know your philosophy. Tienes que saber tu filosofía. It's like Donald Duck fighting with Godzilla. No? Es como el pato Donald luchando con Godzilla. Yeah, but you can win, you know. Pero puedes ganar. Yeah, if you have your logic. Tienes tu lógica. Kanista Adhikar, Canista, he worships Krishna él adora a Krishna when he wants to. cuando él quiere. Yeah, Majjhima Adhikar, El Madhyamadikari, he worships Krishna él adora a Krishna because he has a taste. porque él tiene un gusto. He has faith. This is the correct thing. Tiene fe, eso es lo correcto. I tasted it, you know. Lo he probado. Yeah, but there are many doubts. Pero hay muchas dudas. That's okay. Ok, Yeah, like that. But as he goes on, pero si sigue, he gets more of a taste. toma más gusto. He understands Krishna. Él comprende a Krishna. Yeah, with it, not with his mind, No con su mente. with his mind, intelligence. ¿Mm? Pues Con su intelligence. inteligencia. Yeah, por inteligencia. Por la inteligencia Yeah, de yeah, yeah. And that's the book. That's the Shastra. Eso es el libro, eso lo dice el Shastra. The Shastra is the incarnation of Krishna, Shastra es la encarnación de Krishna. the intellectual incarnation. La encarnación intelectual. Yeah, Mahamantra is sound incarnation. El Mahamantra es la encarnación sonora. So we have to develop our logic. Tenemos que desarrollar nuestra lógica. Yeah, we have to base it on the scriptures. Tenemos que basarnos en las escrituras. These are not ordinary sounds. Tenemos que saber que no son sonidos We have ordinarios. to establish that Tenemos que establecer eso with reason con la razón, and argument and argumento, perception. percepción. Yeah, and then once people accept scripture,
And once the people accept the Y scripture, una vez que las personas aceptaron la escritura, yeah, then we have to establish this Bhagavat philosophy. tenemos que establecer esta filosofía Bhagavad. Yeah, to control our own mind Para controlar nuestra propia mente and to save other people. y para salvar a otras personas. Yeah, so everybody has to build their own boat. Todos tienen que construir su propio bote. Yeah, different kinds of boats for different people. Diferentes clases de botes para diferentes personas. So our relationship with Srila Prabhupada Nuestra relación con Srila Prabhupada is mostly based upon his books. está más que nada basada en sus libros. Yeah, Prabhupada said, Prabhupada dijo, I will never die. nunca moriré. Is Prabhupada dead? Prabhupada No. Prabhupada está muerto, No, I will live forever viviré por siempre. in my books. En mis libros. Yeah, so many books. Tantos libros. And we have one of the things we have, Una de las cosas que tenemos, maybe let's say 5 symposiums. 5 simposios. 4. 4. 5. Bueno, Okay. 5. The second one is El segundo es so I got here now. Shakespeare, Shakespeare, Socrates, Sócrates, Cervantes, Cervantes, and Jung. Jung. Carl Jung? Shakespeare. Shakespeare, Socrates, Cervantes, Cervantes, y Jung. Jung. Carl Jung, yeah. The Bhaktivedanta Library. La biblioteca Bhaktivedanta. Yeah, all of Prabhupada's books, Todos los libros de Prabhupada, literature. de literatura. Yeah, we have a PowerPoint show. Tenemos una presentación de PowerPoint. We're always improving it like that. We're improving it. Estamos mejorándola. Yeah, how to understand Prabhupada, ¿Cómo entender a Prabhupada? how to have a relationship with him. ¿Cómo es nuestra relación con Yeah, él? by his books. ¿Cómo nos relacionamos con él? Por sus libros. Yeah, like that. And then we have Light of the Bhagavat. Luego tenemos la luz del Bhagavad. Yeah, we're developing that seminar, Estamos desarrollando un seminario, symposium. un simposio. And we have we're printing the book. Estamos imprimiendo el libro. You may have seen it. Posible has visto? ¿Lo han visto? Yeah, four colors, 4 colores. 8.5 by 11, 8.5 by 11, full size. Tamaño grande. Yeah, like that. Spanish and English. Español e inglés. Yeah, like that. It'll be available soon. Pronto estará disponible. And we have a beautiful movie. Tenemos una hermosa película Yeah, from by Peruvian director. de un director peruano. I've seen it 37 times, La he visto 37 veces. and I want to see it again. Quiero verlo otra vez. Yeah, it's very nice. Muy lindo. He captures the Bhagavatam, Él captura el the Bhagavad, light of the Bhagavat. la luz del Bhagavad. Like the Chinese lady, La señora China Madame Li Ying-Shuang, she was able to present Prabhupada's ideas pudo presentar las ideas de Srila Prabhupada by painting. pintando. So Oscar was able to capture that Y idea. Oscar pudo capturar eso. Yeah, empowered. Fue apoderado. We can also be empowered. También podemos ser apoderados nosotros. Yeah, so we had that seminar. Así que tenemos un seminario, Symposium, un simposio, art exhibition, nuestra exhibición, yeah, different pre-events diferentes pre-eventos, and different topics tópicos diferentes from Light of the Bhagavat, de la luz del Bhagavad, economics, economía, social development, desarrollo social, lusty women, mujeres curiosas, yeah, unfaithful wives, mujeres, esposas infieles, yeah, what else we got? Greedy merchants, comerciantes codiciosos, generous grihastas. grihastas generosos. These are all in the Bhagavatam. Todo está en el Bhagavatam, Yeah, the hankerings of the soul. los deseos del alma, Anhelos. a los anhelos del alma, Yeah, religion. la religión. So we can talk on all these things Podemos hablar de todas estas cosas, with nice picture, con lindas cuadros, nice significado. buenos significados. And finally, Finalmente, one big gala event. One evento, un gala. un evento de gala, Yeah, with smoking, with con tuxedo. smoking, Yeah, beautiful drama, movie, una película muy linda con una actuación and distributing the book. y distribuir libros. And just after that, classes, Después de estas clases, symposium, discussion simposio, group. discusión, Okay. en grupo. Yeah. Okay, what's the next book? Okay, ¿cuál es el libro que sigue? Okay, Rupa Shiksha. Rupa Shiksha. Okay, Cervantes, Cervantes, Light of the Bhagavat, La luz del Bhagavad, and Rupa Shiksha. Rupa Shiksha. And we're developing that. Estamos desarrollándolo. So we have 3 books from Rupa, actually 4 books. Tenemos 3 libros, bueno, de hecho 4. Yeah, Upadeshamrita, El Rupa de Shambrita, Bhakti Rasamrita Sindhu. Bhakti Rita Situ, No, from Rupa Goswami. de Rupa Goswami. Vidagdha Madhava and Lalita Madhava.
y la alta madhava y la alta madhava. Prabhupada mentions these many times. Prabhupada los menciona muchas veces. So we're presenting them. Nos presentamos Upadeshamrita, Upadeshamrita, a summary. un resumen, All of our philosophy. toda nuestra filosofía, Nectar of Devotion. Néctar de la The devoción, complete science of Bhakti Yoga. la ciencia completa del Bhakti Yoga, Vidagda Madhava, Lalita Madhava. la alta madhava y la alta madhava, 2 dramas. dos dramas, no hubieran así, hora eterna, Yeah, demonstration. las demostramos, Yeah, so we're presenting that. presentamos eso. Yeah. And then Entonces, the heart of everything. el corazón de todo, And as the scholars say, el escolástico dijo, yeah, that the Nectar of Devotion el néctar de la devoción is a summary of Srimad Bhagavatam. es un resumen del Srimad It's Bhagavatam, the literary incarnation of God. es la encarnación literaria de Dios. Yeah. And so then we have a system Entonces tenemos un sistema for reading the whole Srimad Bhagavatam. para leer todo el Srimad Bhagavatam, 1 canto a month. un canto por mes. Yeah, and there's 12 months in the year, Hay 12 meses en el año, 12 cantos in the Bhagavatam. 12 cantos en el Bhagavatam. This is the 4th month Este es el cuarto mes of the Vaishnava year. del año Vaishnava. So we're studying the 4th canto. Entonces estamos estudiando el cuarto canto. And that's where these prayers for Lord Shiva occur. Y ahí suceden los cantos, perdón, las oraciones al Señor Shiva. Yeah, like that. And in that Y ahí is Pada Padma, está el Pada Padma, those first 2 cantos. los dos primeros cantos. So while we're here, Porque estamos aquí, we can work on mientras estamos we can present some of these things podemos more, presentar esto if you want, si quieren. like that. Yeah. And then finally, Y finalmente, Hanuman. Hanuman He never has a club. nunca tiene Masa. una masa. I read so many Ramayans. I have read so many Ramayans. He leído muchos Ramayans. Yeah. Ramayans. Yeah. And never is Hanuman described with a club. Y nunca se describe a Hanuman con una masa. If a demon came in now, Si un demonio entrara ahora, Hanuman would pick up the Vyasa-san Hanuman levantaría la viasasa and plasticate him. y lo mataría. Yeah. And he would take that demon Y con ese demonio, and use him to kill other demons. y lo usaría para matar a otros demonios. Yeah. With his claws. Con sus garras, Yeah. That's his teeth. sus dientes, Yeah. Just stomping on people. para aplastar a la gente. Yeah. Like that. So whatever is available. Entonces, cualquier cosa que está disponible. So our 4th seminar Nuestro cuarto seminario symposium is called Sticks and Stones. se llama Palos y Piedras. Like that. Whatever you can find. Okay. Cualquier cosa que puedan encontrar. Yeah. And the first one El primero, is the holy names. el santo nombre. El primero que encontramos es el santo nombre. Yeah, holy names like that. Just chant Hare Krishna Canten Hare Krishna. and take prasadam. Tomen prasada. You don't have to read anything. No tienen que leer más. Yeah, you'll become perfect. Se convertirán But- en perfectos. But if you want to accelerate the process, Pero si quieren acelerar el proceso, if you want to become a pure devotee si quieren volverse un devoto puro in 2 years, en 2 años, okay, then you can read Prabhupada's books. ok, podemos leer los libros de Yeah, Prabhupada. you can. They're very rapid. Muy rápido. So we have this symposium. Tenemos este simposio, Yeah, the holy names, los santos nombres, Light of the Bhagavat, la luz del Bhagavad, Rupa Shiksha, Rupa Shiksha, Srimad Bhagavatam Annual Review, la revisión anual del Srimad Bhagavatam and the other ones, odd things. y otras cosas. And so we're going to be going from here Entonces vamos a ir de aquí to Lima. a Lima. And then from there we go to Radhadesh. Vamos a ir a Bangladesh. And we're teaching there for 3 years now. Hemos estado enseñando allí por 3 años. And there we're teaching this Rupa Shiksha. Hemos estado enseñando este Rupa Shiksha. And it's a university accredited course. Es un curso acreditado por la universidad. Yeah, for bachelor's degree. Un How does bachelor? certificado de bachiller. Yeah, bachelor. And then from there we'll go a little bit in Spain. Después vamos a ir un rato por And tiempo a España. De then, ahí, after tremendous effort un esfuerzo tremendo and lots of money, y mucho dinero, $455. 455 dólares, We have our visa tendremos nuestra visa to go to Russia. para ir a Rusia. I have an invitation for 15 years to go there. He tenido una invitación desde hace 15 años para ir allí. So now we're going to do it. Así que ahora lo haremos. In ISKCON, En ISKCON, many people have Bhakti Shastri degrees. muchas personas tienen el grado del Bhakti Shastri. Do you have your Bhakti Shastri degree? ¿Tienen el Bhakti Shastri? I might do. Yo lo tengo. Okay. Do you have your Bhakti by Baba degree? ¿Tienen el Bhakti Vaibhava? ¿Grado ese? Yeah, no, they haven't given anybody. No, no, no. Burijan, Morijan, with the Vaishnava Institute. en el Instituto Vaishnava, Yeah, they've gone through all first 6 cantos. han estudiado
Primeros seis cantos. Bhakti by Baba. Bhakti by Baba. But the ISKCON Board of Higher Education Pero la Junta de Educación Superior de ISKCON hasn't given them the Bhakti by Baba degrees. no les ha dado este Bhakti by Baba, este título. Why do you think that is? ¿Por qué piensan que es eso? That if they're qualified devotees, good Son devotees, devotos cualificados, buenos devotos. Baba disciples. Discípulos de Prabhupada. Because Porque after you give the Bhakti by Baba degree, después que tienes este título, you have to give the tienes que dar yeah. el Bhakti Vedanta. Bhaktivedanta Ambarish Prabhu. Bhaktivedanta. Bhakti Jalpa Devi Dasi. Bhaktivedantim. Oh, big politics. Wow. Políticas, grandes políticas. Yeah, but the Russians don't care. Pero a los rusos no les importa. No, they have very simple consciousness. Ellos tienen una conciencia muy simple. We are going from here to there. Vamos de aquí para allá. And whatever is in our way, Y lo que esté en nuestro camino, we destroy it. lo destruimos. Snowplow? Is it snowplow? Snowplow. Una topadora de nieve. Yeah. Topadora de nieve. Yeah, it's the Russian consciousness. La conciencia rusa. And we make a big path. Haremos un gran camino. So that, this is ISKCON. Esto es ISKCON. The different communities are good for different things. Las diferentes comunidades son diferentes buenas para diferentes tipos de cosas. Yeah, so Russians are good for that. Y los rusos son buenos para eso. You give them a clear goal, Les das una meta clara yeah, and then just turn them loose. y los dejas. Yeah, like that. You just go. Y no van. When it snows in Russia, in Moscow, when it snows in the wintertime in Moscow, En invierno en Rusia, en Moscú, there's snow, hay nieve, hay nieve, more nieve, más nieve, up to the second story. hasta el segundo piso. Yes, just outside of your window. Ahí fuera de tu ventana. Yeah, so when you go to the street, Que cuando vas a la calle, you have a tunnel hay un túnel for 6 months. por 6 meses. It goes to the street, Va a la calle, and there's a bigger tunnel hay un túnel más grande that goes to the main street, que va a la calle principal. and they keep that clean. Y eso lo limpian. And for 6 months, that's how people live, Y por 6 meses así vive la gente, going through tunnels. a través de túneles. Yeah, 50 degrees below zero. 50 grados bajo cero. If you spit, Si escupen, it turns into ice in the air. se hace hielo en el aire. Yeah. So that's why we go from here to there. Vamos de aquí hasta allá. It doesn't matter what gets in the way. No importa. No importa lo que esté en el camino. Yeah, there are many big dogs in Russia Hay muchos perros to grandes, protect the houses, ¿no? Para proteger las casas. but people can't feed them, Pero la gente no los puede so they alimentar. throw them on the street, right? Así que los tiran a la calle. And they form groups Forman grupos to live. para vivir. Yeah. So the Brahmacharini ashram, El Brahmachari Ashram. Brahmacharini, El Brahmachari it's Ashram about 1 block from the temple. está a una cuadra del templo. So all the Brahmacharinis get ready. Entonces los Brahmacharini se preparan. They have big sticks. Tienen grandes palos. Every Brahmacharini, Cada Brahmacharini there may be like 8 of them, viven ahí 8. Ocho, Ocho doce. de ellos. Then they run to the temple, Corren al templo. screaming, Gritando. Yeah, because these dogs are there will kill you. Porque hay perros que te pueden matar. Yeah. You think, oh, Prabhu, I can't go to Mangalarti. No, Prabhu, no puedo ir a I Mangalarti. have a headache. Tengo un dolor de I cabeza. have a cough. Tengo tos. Prabhu, But Russia, Russia. En Rusia. You have to fight your way to Mangalarti. Tienes que luchar para llegar a Mangalarti. Mad dogs trying to eat you. Mad dogs trying to eat you. Hay malos perros queriendo comerte. This is, Hare Krishna, Prabhu. Wow, and back to Godhead magazine. En la revista de Vuelta al Supremo, This month, de este mes, there's a history of Russia hay una historia, esta historia de Rusia. preaching. La predica. Everybody who reads it, Todo el que lo is lea crying. llora. Wow, it's incredible. Es increíble. They were catching Sankirtan devotees, Agarraban a los devotos de Sankirtan, taking them los to llevaban mental hospital. a hospitales Every psiquiátricos. day with Todos los días los horrible drogaban, drugs, beating them. los pegaban, Their teeth are coming out. les salían los dientes. Lose one eye. Perdían un ojo. But they were still Y chanting. todavía siguen cantando. Thinking about Lord Nrsimhadev Pensando en el señor Nrsimhadev. and the 1 KGB agent. Un agente de la KGB. His superiors were talking about the Hare Krishnas. Sus superiores estaban hablando de los Hare Krishna. Crazy! Están todos locos. Look at this movie. Mira esta película. People are beating them. La gente la está And pegando. they're still chanting this mantra. Mira, siguen cantando el What mantra. is this? What is this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yeah, I don't show this to everybody.
No le muestra esto, no. I don't show this to everybody No le voy a mostrar esto a todos. because I've already lost so many good agents. Porque ya hemos perdido tantos buenos agentes. Yeah, I keep it easy. After beating a devotee, Después de volver un devoto, yeah, all the KGB agents will become book distributors. los agentes de la KGB se volvían distribuidores de libros. Yeah. So I'm going to go to Russia. Entonces voy de Rusia. I don't know. Preaching there. Voy a predicar allí. Yeah. We're still organizing different programs like that. Estamos organizando diferentes programas así. And we can talk about this. Podemos hablar de esto. Yeah, we're doing something. Estamos haciendo algo. Yeah. So maybe, so one suggestion. So Algunas sugerencias. please let's talk about this. Por favor, hablemos de esto. Because it's Gaur Purnima, En Gaur Purnima, maybe we can do a little seminar podemos hacer algún seminario. starting next Monday, Comenzando el próximo lunes. Sunday. Domingo. We can inaugurate on Sunday. We can inaugurate on Sunday. Podemos inaugurarlo el domingo. And we have lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces vamos a cortar. So 4 days. 4 días. Ancha Lila, sorry. Madhya Lila, María Lila. chapter 19. Capítulo 19. The instructions to Rupa Goswami. Las instrucciones a Rupa Goswami. And that's his Lord Chaitanya's instructions. Las instrucciones del Señor Chaitanya. And that was the basis of Nectar of Devotion. Esa es la base del néctar de la And it's devoción. very famous in Vaishnava culture. Es muy famoso en la cultura Vaishnava. It's called Rupa Shiksha. Se llama Rupa Shiksha. And the following 4 chapters Y los siguientes 4 capítulos are called Sanatan Shiksha. se llaman Sanatan Shiksha. So very intense. Muy intenso. Everything is there. Todo está ahí. Yeah. So maybe we can print this Podemos imprimir esto with the blessings of the BT. con las pensiones del OBT. and people can get copies. Y la gente puede tener copias. It's nice. Es lindo, es bueno. And we can have a seminar. Podemos tener un seminario, We can have an examination afterwards, un examen después, like that, with prizes con premios and punishment. y castigos. Yeah. So Prabhupada ki. Ya. So any koi prashna hai? ¿Alguna pregunta? Comentarios? Comentario. Usted dijo que si uno adora a Shiva Parvati alcanza Vaikunta. Entonces debemos entender. ¿Quiere Yeah, you entiendo. Yeah. Entonces debemos entender que los shivaístas que adoran con austeridades cercanas a la modalidad de la ignorancia llegan al Señor Vishnu, a Vaikunta. Yeah. But it's a very difficult path. Es un camino muy difícil. It's not recommended in the Kali Yuga. Está recomendado en Kali Yuga. It's like, what's the tallest building in Buenos Aires? ¿Cuál es el edificio más alto de Buenos Aires? ¿Catalina? ¿Catalina? Okay, how many stories? ¿Cuántos pisos? ¿Pisos? 20? Más. 20? 60, sí. Okay, so you can go to the top story, Podemos ir al piso más alto yeah, by the stairs. por las escaleras. You can stop for lunch, maybe. Puedes parar a almorzar tal vez, Sleep for one day. dormir un día. Yeah, how many stairs can you climb each day? You know? ¿Cuántas escaleras vas a escalar? 1, 2, 3, Todas 4, escalones. 5, 6, 7, 8. Yeah, but that's going back to Godhead. Eso es volver a Krishna, Dios. Yeah, just by worshiping Lord Shiva. Solo adorando al Señor Shiva. Yeah, and you worship in the mode of ignorance. Si adoras en la realidad de la ignorancia, Then after some time, por un tiempo, you begin to worship Him in the mode of passion. puedas adorar, lo empiezas a adorar en la modalidad de la pasión. Give me this, give me this, give me this. Dame esto, dame esto, dame esto. Yeah, then you begin to worship in the mode of goodness. Luego lo empiezas a adorar en la modalidad de la bondad. Let me understand this. Let me Déjame understand entender this. esto, por favor. Yeah. Then you begin to worship in transcendental mode. Luego empiezas a adorar en el plano trascendental. Yeah, purify my heart. Purifica mi corazón. Yeah. So this pathway is not recommended in the Kali Yuga. Este camino no está recomendado en Kali Yuga. Yeah. We take advantage of Krishna's incarnation as Lord Chaitanya. Nosotros tomamos la encarnación del Señor Krishna, el Señor Chaitanya, Yeah. His mercy. su misericordia. But Lord Shiva is involved in that. Pero el Señor Shiva está involucrado. Yeah. He has so many pastimes in Lord Chaitanya's pastimes. Tiene tantos pasatiempos en los pasatiempos del Señor Chaitanya. Okay. Yeah. Maharaj, en el Krishna 2
dice que Lakshmi, la diosa de la fortuna, es hija de Shiva y Parvati. ¿Cómo es el pasatiempo? Porque no sabía y entré en confusión. Lakshmi, hija de Shiva y Parvati. Yeah. Let's see, there's Lakshmi, Saraswati, Ganesh, and Kartikeya. Yeah. And I don't know how they were born. No sé cómo nacieron. Yeah, like that. But then she's daughter of Shiva. Ella es la hija de Shiva, But then she's married to Vishnu. casada con Vishnu. Like that. Yeah, they're very elevated. Son muy elevados. Yeah, he's the most elevated. He's the second deity after Vishnu. Es la segunda deidad después de Vishnu. Yeah, in the whole universe. En todo el universo. Yeah, but he's also very flexible. Pero también es muy flexible. Yeah, he'll also change his form to associate with stupid people. También cambia su forma para asociarse con la gente estúpida. Vishnu won't do that. Vishnu no va a hacer eso. Yeah, Shiva Shiva. is the functional material body of Krishna. Shiva es el cuerpo funcional material de Krishna. Very, we should all worship Lord Shiva. We should all pray to Shiva. Deberíamos orar a Shiva. Yeah. But with a proper perspective. Con la perspectiva apropiada. Adorando a Govinda también se llega al Señor. ¿A quién? Adorando a Govinda. Govinda. Que dijo que adorando al Señor Shiva, nosotros nos acercamos más a Krishna. Y recordando a Govinda nos podemos acercar también al Señor. ¿A quién? Govinda. Govinda. No, Govinda es un nombre para Krishna. Govinda es un nombre para Krishna. He is, he's protecting the cows, Protege las vacas, keeping them happy. las mantiene felices. Yeah, so Govinda is Krishna. Govinda es Krishna. Okay. Hasta mañana. Hasta mañana. And be careful when you go home tonight. Cuidado cuando vuelvan a casa hoy a la noche. Or Shiva will be out. El señor Shiva estará afuera. All of his followers. Todos Seguidores. sus seguidores. Krishna, 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 Krishna. Hari Haraye Nama Krishna Yadavaya Nama. 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 Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan. 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 Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Shri Rup Shri Sanatan Bhakta Raghunatha. Shri Rup Sanatan Bhakta Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya, Madhavaya, Keshavaya Namaha. Jaya Yadunandana, Jaya Jagannath.
Jaya Jadunandana Jaya Jagannath Jaya Nama Krishna Yadavaya Namaha Jaya Nama Krishna Yadavaya Namaha Jai Jagannath Jai Jagannath Gopal Govinda Ram Sri Madhusudaya 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 Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Bolo Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Yadavaya Namaha Gopal Govinda Ram Sri Madhusudaya Giridhari Gopinath Madana Mohan Shivarmada Mohan Jai Prabhupada Ji Gracias a todos. Hanumatpresaka Swami Maharaj ki. Maybe the nicest dog I've ever seen in my life. No? Huh?